Shamno Mitrasam Varunaha Shamno Bhavatvaryama Shanna Indro Bruhaspatihi Shanno Vishnurukramaha Namo Brahmane Namaste Vayo Tvameva Pratyaksham Brahmasi Tvameva Pratyaksham Brahma vadishyami Rutam vadishyami Satyam vadishyami Tamamavatu Tadvaktaramavatu Avatu mam Avatu Vaktaram Om Shanti Shanti Shanti. Yesterday we have started studying something about science of symbolism. Вчера мы начали изучать кое-что о символах, знаках, символах. The symbols from the scriptures that we are discussing, Определенные символы из священных писаний, которые мы обсуждали, they are eternal in nature. они вечно существуют в природе. They exist before we have started to exist. Они существовали намного раньше, чем мы начали существовать. They exist every second of our life Они in us. существуют каждую секунду нашей жизни внутри нас. And they exist also after we leave this world. И они также будут существовать, когда мы покинем этот мир. I mean after we leave the physical body. Да, когда мы покинем свое физическое тело. So yesterday while discussing about this symbolism, we have discussed about number 33. Вчера, когда мы обсуждали тему символизма, мы задели число 33. The number of groups of devas Количество групп богов in the cosmos. в космосе. And we have found that the number of vertebrae in the spinal column is also 33. Да, мы тоже обнаружили, что в позвоночнике такое же количество And when we looked into other scriptures, David the king ruled Jerusalem for 33 years. Да, и когда если посмотреть в Библию, да, то там оттуда понятно, что король Давид правил 33 года. And life of Jesus is also 33 years. И жизнь Иисуса тоже длилась 33 года. Then one of you have asked a question about if we can provide further insight into this. И тогда поднялся вопрос о том, есть ли какое-то объяснение, почему именно 33. So I went back to the reference book that I have mentioned yesterday. The man, the grand symbol of mysteries. Man, the grand symbol of mysteries. И тогда Гопал просмотрел книжку, из которой он брал много материалов. Человек, символ. Man, the grand symbol of mysteries. Ну, как бы человек, большой символ, великий символ мистерии, ну, как-то так, в общем. Так. So it is written by Manly P. Hall, about whom I mentioned yesterday. Manly P. Hall, вчера мы вспоминали такого автора.
So he gave the design of our spinal column about the 33 bones in that vertebrae in his book. Он представил вот это строение позвоночника из 33 позвонков в книжке. Name of the chapter is The Spinal Column and the World Tree. Как бы название этой главы называется «Позвоночник и слово три». Word three, right? Да, слово три. So in that he described it in in the anatomy we have this like cervical region, then we have this dorsal region, then lumbar region. I mean there are different regions like in that. lower, medium and Yeah, like it. Okay. В общем, он написал позвоночник с анатомической точки зрения и ну как бы описал главные отделы позвоночника. There are 7 in the cervical. Я не знаю, верхний, наверное. Нет, 7 позвонков. Шейных. Ага, значит 7 шейных позвонков, 12 Грудных. Вот, хорошо. Спасибо. И 5 поясничных. И там будет еще крестец. Да. Что-то еще будет. И 9. So it is divided like this. 9, значит, я так понимаю, это копчик и что-то еще. Крестец. Крестец состоит из, получается, 8 частей. Нет. Нет, правда? Потому что 9. Получается, крестец, этот, копчик. I am too big that board is not visible. Ага, то есть 8, получается, в крестце есть, вот крестец, он идет как сплошная кость, и там слитых 8 позвонков, и последний будет копчик. То есть 8 крестцовых позвонков, они слиты в одну кость, и он как бы, и последний такой копчик. Ну, он тоже слит в одну, но он просто лучше всего визуализируется. Вот. Так, вот так. So we should have a doctor in this kind of class. Да, у нас должен присутствовать доктор на... Аня, А у нас вывести, да. Валера доктор в колледже. Я не помню, честно. Это нижний отдел позвоночника, то, что ты спрашиваешь. Да. So this corresponds to zodiac, and these 7 are the main 7 planets that we have like in a week, and then the 5 elements correspond to this, and he given that these 2 correspond to subterranean, that means below the physical. There will be above physical and also below physical, right, the planes. So these are related to subterranean planes. That's what he has given. Вот, и как можно увидеть по количеству, по этим цифрам, вот этот первый отдел позвоночника, он относится к 7 планетам. 12, да, вот второй отдел, это знаки зодиака. 5, это стихии, да, это стихии. А вот это 9 вот этих вот, ну, последних как позвонков, это то, что относится как бы к высшему миру. He has given a detailed description that which part represents which planet, starting from the first to 7, how the order goes, everything is given clearly, but because of limitation of time we are not going into that. Он очень как бы детально описывает, как каждый позвонок сопричастен к планетам. Ну, в общем, и все вот это он очень детально описывает там, каждый позвонок. So this tamas, rajas and sattva, back to the original story. Да, мы, в общем, возвращаемся к нашей, ну, как бы, основной линии семинара, возвращаемся к 3 гунам материальной природы, к благости, страсти и невежеству. Can you tell more about 9 is Subterranean. Yes, can you tell a little bit more what it means? I am not very sure about it. Okay. It's like It's like what I felt is that generally 9 is indicated in the scriptures, in Bhagavad Gita also like this. One is the journey from like for taking birth we need 9 months. So one is that symbolism. The other one is that 5 senses, mind, will, and ahankara, the ego. 5 senses. plus 4 what? Choose, Uma,
Ага. uh, То есть я спрашиваю, что такое and 9? will, Воля. buddhi, and then ego. Эго. Поняла? Ego. То есть получается... 5 Ego чувств. is called ahankara, that is consciousness, the limited consciousness, the lower I am. Verse 9. If you Five. see Plus- Five 5 5 plus чувств 4 is плюс 9. ум, Ага. воля, тело и эго. Senses are 5. Ум, 5 чувств. воля, will, mind, Нет, body, сильно, камера очень сильно. and Эго. Даже ego. один. Ego, yeah? It's like 5 feeling plus mind, will, And chitta. Chitta. The activity of the mind and senses together, that is also taken as one. And the background is taken as Lord. He is the 10th one. the 10th one is Lord, Lord like pelvic. conscious. Yeah. Так. И говорит, и 10-й это как божественное, это как таз. То есть оно как... Щось не зрозуміло, транслейт. Не зрозуміло. Ребят, ведь Нагопал тоже не может сейчас прям так взять и вам вот... It's okay. Вы же разговаривали This с is, только что. okay. Perhaps, Да. yes. Ну, то есть это вот то, что, по крайней We мере, мы have можем only понять. we have only 1 hour today. Да, у нас только 1 час, ребят, давайте не будем растягивать, ну, попробуем. So this tamas, rajas and sattva work in us in different proportions in each of us all the whole life. На протяжении всей жизни в человеке благость, страсть и невежество, они постоянно присутствуют в абсолютно вот разных пропорциях, в разных ситуациях. Creation is not possible without these 3 basic natures. И создание, оно невозможно без этих 3 природ. So tamas, this rajas is what helps in creation. Раджас. Rajas. Страсть — это то, что помогает в создании. Tamas in dissolution Тамас разрушает, and sattva in existence. а саттва — это само существование. But it is not like these 3 work separately. Но это не то, что вот они работают всегда отдельно. Do you think creation is opposite to dissolution? Думаем ли мы, что создание — это что-то противоположное рассозданию, разрушению? They are not opposite to each other, they complement each other. Они не отличны, они друг друга дополняют. These 3 make the complete sense. They are not opposites, they make a complete sense. И на самом деле они не, как это сказать, они не противоположны друг другу, эти 3 понятия. Они все друг друга дополняют. So this also indicates the law of pulsation that is existing in space. И это, ну, вот эта комбинация, она также раскрывает закон пульсаций. The basic example for law of pulsation is our respiration. И основной закон пульсации — это наше дыхание. What happens if you continuously breathe in? Что происходит, если мы только будем постоянно вдыхать? You won't exist. Мы не будем существовать. What happens if you have to continuously breathe out? Ну или если мы будем постоянно выдыхать. So if you have to exist, you have to breathe in, you have to breathe out. А для того, чтобы существовать, нам нужно как бы и вдыхать, и выдыхать. That's how creation, dissolution and existence coexist. И таким образом создание, разрушение и это, значит, ну, существование, они существуют в балансе. Got it? Вроде да. Понятно? Очень. Similarly, with the cells in our body, the cells continuously, we have doctors here, they know millions of cells, they die, millions of cells take birth, and like this we are existing in the body. Так же, как вот, ну, врачи знают, да, разные клетки нашего тела, одни рождаются, другие умирают, и этот процесс постоянный. There will be problem to the existence when the cells multiply continuously or the cells degenerate continuously. И у нас будут большие проблемы, если тела будут только рождаться и не умирать, либо только умирать и не рождаться. Similarly, this we can easily understand because it is related to our body. Да, мы можем это легко понять, потому что это связано с нашим телом. Similarly, in the higher planes, we have rajas, tamas and sattva controlling our nature. Точно так же на высшем плане есть благость, ну, как бы страсть и невежество, которое контролирует нашу высшую природу. So,
this combination, that rules our nature, we cannot control it with our higher education or university. If you say I'm a doctor or a PhD holder, our nature doesn't depend on that. И наша природа, она не может контролироваться ни доктором, ни какими-то определенными знаниями, потому что она нам не подвластна. You can see many terrorists who are highly educated. Мы можем знать, например, есть террористы, которые очень высокообразованы. There are religious fanatics who are killing in the name of religion. We can see them. They are highly educated, they are rich people, they have everything they want in their life, but the problem is with the nature. Например, эти люди могут быть очень богаты, очень образованы, но они религиозные фанатики, и они идут убивать вот за вот эту идею. И проблема не в материальном, да, а проблема в том, что вот, как бы на высшем плане. So в природе. So the higher sciences that we are studying, like the path of Raja Yoga, or the kind of practices we are telling about chanting mantra or meditating upon a yantra or some specific colors, these things, they bring a change in our nature. И как бы следуя из этого, ту науку, которую изучаем мы, да, вот эту высокую науку о том, как медитировать, там, какие бывают янтры, все то, что связано с нашим высшим развитием, оно влияет на нашу природу. There is nothing called fatalism. You know fatalism, Да, right? да, да. И нет ничего в жизни, что есть фатальным. Every second that you have is an opportunity to develop. И каждая секунда, которая в нашем распоряжении, это возможность что-то изменить. Either the planets in your chart or your nature, everything indicates what you have and in which direction you have to develop. Наша природа и, например, наш гороскоп, они говорят о том, что мы имеем и в каком направлении нам двигаться. So what the sciences that we are studying, they are not sciences to get some knowledge into your head or something. It is for practice, practice and practice. Поэтому та наука, которую мы тут изучаем, она не для того, чтобы просто ее изучать и накапливать как знания, а для того, чтобы ее постоянно практиковать. So now we go to Brahma, Мы переходим к Брахме, the four-faced creator. создатель с 4 лицами. Why is one face not sufficient for creation? Почему одного лица недостаточно для создателя? No, that has a great meaning. В этом есть очень такое глубокое значение. One face is in the other side that we cannot see. И одно лицо на стороне, которое мы не можем видеть. So this, like every number, 4 also has a great significance in our scriptures. Как и любое число, число 4 имеет большое значение в нашей жизни. Like you have 4 stages in utterance. Utterance? Произношение, да? Сначала рождается мысль. Yesterday, I think you were taught this para, pasyanti, madhyama, Yeah, I got that. vaikari. Ну, санскрит, я тебе сейчас покажу. Это 4 ступени, This para means proposal of utterance, then thought, language. Он, в общем, расписывает эти санскритские названия. Первое это как бы импульс, который. I'm just giving in English so that it will be. Yeah, that's what I'm translating. Как бы импульс, который поступает, так скажем, к нам, он трансформируется в мысль, а мысль переходит в язык, да, в речь. И. Objective utterance. Да, ну и потом So это this уже. is the proposal to utter. This is the thought. This is the thought in language. Like when we are telling. No. See, suppose first thing is, yes, you are there. Nothing is there. Then you have a proposal that you have to utter something. Then you know what some idea that Impulse. some idea that should see the idea is different from the sentence.
the idea of utterance comes, then this idea you should put in some language, right? The language that you have learnt. So then your mental sentence in language. Inside your head. This is mental sentence only in thought. And then you speak out. Получается так, сначала у нас идет как бы какая-то идея, да, ну типа вот желание что-то, ну вот какое-то желание что-то сказать зарождается в голове. Потом у нас идет мысль, потом эта мысль у нас как бы в голове формируется на каком-то языке, она создается, а потом она произносится. Do you know the story of Babel's Tower? Bible what? In Bible, there is something called Babel Tower. Babel, the curse of Babel. Anybody? Что? А, Вавилонская башня. Bible, Вавилонская. So I will tell you the story. Maybe you can tell me the name. There, all the people in the world are at one place. So then they wanted to build a tower so that they can reach the heaven. Да, в общем, да, это история о том, как You will tell the story. множество людей. Нет, я, к сожалению, не уверена, я лучше переведу. You know the story, right? Я очень Okay, так. You translated till what I told you? Да. Okay. В общем, жило очень много людей, они хотели построить такую высокую башню, чтобы достать до неба. Then these people have built some towers, some first story, second story, like that they are building. Ну, в общем, они хотели создать много этажей, чтобы его, в общем, возвысить в небо. Then God came and he cursed them to go in different directions in the world and speak different languages. И тогда пришел, спустился Господь и наказал их таким образом, чтобы они, разговаривая на разных языках, все разошлись по разным сторонам мира. This is a symbolic story in Bible, the curse of Babel. Это символическая история в Библии про вот эту Вавилонскую башню. See, till here, if you are a Ukrainian or an Indian or a Russian or an American, it is the same. То есть, как бы, ну, условно, согласно этой истории, да, вот этих две первых ступени, до тех пор, когда мы переходим до ступени языка, какой бы национальности мы ни были, это все будет общее, одинаковое. Until the thought is transferred into language, А уже когда мысль начинает формироваться на каком-то языке, that has no difference. It is the same in any person's mind. till language. Till the language comes, for you and me it is the same. Да, но до тех пор, как мы начинаем думать о том, на каком языке сказать, это все одинаково для всех людей на Земле. If we are able to communicate in this plane, then there is no need of translation. Если мы способны коммуницировать на втором уровне с помощью мысли, тогда нам не нужен перевод. Madam Blavatsky, Alice Bailey, these kind of people are instructed in this plane. Мадам Блаватская, Элис Бейли, они получали свои знания вот через этот второй уровень. That's how they are able to write books from so far a distance, because they are taught through impression. И поэтому они могли писать, создавать свои книги на таком большом расстоянии от источника, потому что они получали вот это впечатление, которое через них потом проходило. It is not connected to language. Да, это никак не связано с языком. Да. So telepathy, what we call telepathy, that takes place in this plane. То, что мы называем телепатией, это то, что происходит на этом втором уровне мысли. Okay? Then we have 4 Vedas. Потом у нас есть, I think you know. да, 4 основательные книги Вед, 4 Веды. Rigveda, Ригведа, Samaveda, Самаведа, Yajurveda, Аюрведа and Atharva Veda. и Адхармаведа. Atharva, Атарва. not Adharma. Atharva. Atharva. Yeah. Atharva means lower lip. Lip. It means This. these 3 are higher sciences related to higher planes, and this is objective application. Lip. Yeah, it is Lower related to lip? utterance. Yeah. Окей. Вот эта вот Атарва, она переводится как нижняя губа.
See, this relates to walk, speech, mind, and this is plan of creation, and this is inaction. Once more. Rigveda Rigveda. corresponds to the speech, concept of speech in a human being. Ригведа в человеке, она отвечает за его So речь. this is breath, Ага. and this is mind. Сама Веда, It is она related to prana, относится к пране, к дыханию. and Yajurveda is related to mind, the plan of creation, А Аюрведа относится к уровню ума. and this is the objective application. И Адхарва — это непосредственное применение. Then we have 4 kingdoms in nature. What is under Rigveda? VAK? VAK, walk. Walk means speech, Speech. Ага. No, no problem. utterance. Да. Speech, ты говорила? Да, речь. Ну, to speak, да, говорить. Произношение. So we have these 4 kingdoms: Также в природе существует 4 mineral kingdom, Царство. plant kingdom, animal kingdom, and human kingdom. минералы, растения, животные и люди. Человечество. And also, I think you have studied about the 4 stages of our consciousness. I think we did. 4 уровня сознания. Да. Turiya, you remember? Yes. Last one I think is Yes. Jagrat. Should I? Yeah. Please. Когда не зря еще раз повторить. So this is a awakened state. Да, и также эта цифра 4, она проявляется Sleep, в уровнях сознания. dream, This is connected with minerals and plants and all that things, right? yes, it connects. Да, то есть это тут раскрывается уровень сознания. Yes, no, this is the 4 stages of consciousness we experience. People. Yeah, people. Awake. Awake means like Пробудение. this The stage. highest. You start from the highest, No, right? this is the highest. Что я не понимаю, сначала он проснулся, потом спит, потом у него... This is the stage of experience of Lord consciousness. That is not given any name. Jagrat means the awakened state, like what we are dealing. Sushupti means in the sleep state, and Swapna means the dream state, and Turiya is the highest state. Они просто не по порядку. В общем, первый джаграт — это пробужденное состояние. Второй уровень — это спящий, состояние сна. Потом состояние, когда снятся сны. А 4-й уровень — это, наивысший уровень, наивысший уровень сознания. So in this mineral kingdom, consciousness will be in the sleep state. Yeah, that's what I meant. Yeah, but it is not the same order. That's why I don't want to confuse. Sleep, then dream. This is awake. And human being has the possibility to experience the highest consciousness. They are the same, no?